přátelé, takhle po zápase, tak jsme ještě k sobě na rozhovor dostali Jackiska. Já bych se teda správně, až budeme mít ten rozhovor, asi měl jako stupnout takhle, no tak když tak tady necháme logo Sinners, no, to bude jedno. Čau Jackis, jak se máš a jaký jsou teďka tvoje momentální pocity po tom zápase? Samozřejmě byl to střet se Sinners, kterých máte teďka nahraných víc než dost, takže jak cítíš tuhle další výhru? Takže čau. Hele, nevím, byla to pomalá hra a podle mě jsme tu hru vzali s přehledem, nebo vždycky jsem si myslel, že to vyhrajeme. A to asi všechno. Nějak se to odlišovalo třeba od těch předchozích střetů, nebo bylo cítit to, že se nás teď nevím, jestli už budeme říkat posílili, ale prostě vyměnili top lanera. Bylo to nějak poznat třeba i na vaší přípravě, nebo na jejich přípravě? Tak já nebudu lhát, to topaře vůbec neznám. Ani jsem o něm nic neslyšel, neviděl, jenom jsem mi řekl, co hraje. A já nevím, no, jestli nějaký upgrade. Podle mě ta hra byla prostě, že dostali kontrolovaný přejezd trochu, takže nevím, jestli to byl upgrade nebo downgrade. Nepoznal jsem to vůbec. OK, z mýho pohledu to byl teda brutální outdraft. Cítil si to stejně, protože tam se zdálo, že jako v rámci toho, co jste měli napikováno, ale tak to vy tradičně máte v téhle sezóně, úplně neskutečný drafty, tak Sinners jako kdyby nemohli nic dělat. Nemohli nic, no. Náš kouč je prostě lepší než jejich, no. Co máš dělat? V rámci těch draftů, tak jak to třeba tobě vyhovuje? Cítíš, že je v tomhle je vaše momentálně největší výhoda a třeba i ten důvod, proč momentálně jste po těch BO1 7-0? No tak samozřejmě náš kouč dokáže využít naše champooly, dá se říct, což se mi hrozně líbí. Takže třeba když dostanu poslední pick v draftu, tak mi může jako říct, ať si piknu, co chci, co prostě vidím, že je dobrý, což hodně koučů plně neudělá. A to stejný readfu, no. Prostě naše champooly jsou moc vysoký a velký a náš kouč to dokáže využít. 7-0 po první polovině, takže tam musí být 100% spokojenost. Čekali jste něco podobného třeba před začátkem, nebo je to hodně nad plán? No tak určitě jsme si věřili do splitu, protože po minulý BO5 s Esubou jsme mysleli, jako, že jsme to měli vyhrát samozřejmě, jako tu EU Masters, ale frownuli jsme si to sami. A nevím, no, šli jsme do splitu hodně vysoko na EU Masters, ale 7-0 i ten win proti Entropic jsem nečekal, ale stalo se. Co do druhé půlky? Je tam ten cíl třeba dalších 7-0, že byste to dotáhli na těch 14, nebo jdete zápas po zápase? Tak to je jasný, jako když máme 7-0, tak chcem 14-0 vyjít, ale stát se může cokoliv. Nice. Zítra vás mimochodem čeká finále Summer Cupu, jak se připravujete na něj, protože tam to můžete zase Entropiku ukázat i v BO5. Je tam ten fokus třeba na tuhle BO5 větší, než byl možná na dnešek? Jo, to určitě, jo. Určitě si už plánujeme nějaký, tady nebudu lhát, myslím, že Entropic jsou lepší než my, že jo? Ale podle mě můžeme pořádně outdraftnout a máme připravený speciality, no, tak uvidíme. Super, budu se těšit. Díky moc krát, blahopřeju k vítězství a k té absolutně parádní půlce splitu a držím palce i dál, měj se fajn. Děkuju, čau. Čau. No a jestli si připraví Dynamo Eklo takhle parádně i tu druhou polovinu splitu, jestli si takhle parádně připravili i tu zítřejší BO5 ve finále Summer Cupu a jestli tedy nám i napoví vlastně Entropic v tom, jak to bude vypadat v tom dalším duelu s Esubou, na to si počkejte, protože teď nás čeká to české El Clásico. Dámy a pánové, vážení diváci, my už teď mezi sebou přivítáme Melekse, supporta Kryptovi, který teď určitě bude samozřejmě trošičku víc uvolněný, protože Kryptovi se podaří vítězit. Hey man, I'm glad I can see you as well. It must be a relief to get this win. What are your immediate thoughts after this game? Ahoy, my thoughts are we are still getting better and better every scrim, every official match, and I hope in next game we will show something special. Glad to hear that. What is your recipe right now? Because we see you play more scaling compositions, more compositions that are, I would say, foolproof because you are avoiding or trying to avoid some mistakes. Is that the recipe that is working right now? I guess we are trying to find out what is working for us and what is not working for us. Some champions we are still trying, some champions we know that are very strong in our hands. So basically I cannot tell you what is like the best that we can pick or we can use, but we will see in the future.
And what is the meta like for you? Because it must fit you. It is Enchanter support meta, and now we've seen you play more aggressive support or more support with a carrying potential. Does Senna fit you? Because it looked pretty okay for you. I always used to be more like Enchanter player. But when we started to play as a Cryptova in before the mid-season patch, I had to play some, Nautilus, Leona, and not my champions. But now I am very happy that we can play some Lucian, Nami, some Kog'Maw, Lulu, and as you can see, Senna is still like the best pick right now, the best blind pick on the support you can go. So why not pick it and why not abuse it? How do you feel how do you feel your cooperation with Esko? Because Esko is a very aggressive player. Like before you, I think the more aggressive supports, the engaged supports, fits him. And now he also must switch his role in the team and on the bot lane. How is your cooperation right now? As you can see, for example, in this game he played Tamkench, and he also can play on this patch very aggressive as the other champions than he used to play in the past, like Aphelios and Lucian, for example. So for me personally, I really like the playstyle from Esko, because we can abuse some aggressive first 3-level champions like Lucian, Nami, and our cooperation is going in a good way, I would say. Right now, what about the rest of the season? Because right now you are 3-4. That is not... I would say it is not comfortable for you, but there is still a pretty big chance. There is a pretty big chance you will be just 1 point behind Sinners after their game today. Do you still feel like you are in the run for the playoffs? Well, that's my wish that we can make it. And as you can see, now we are started to winning, even with a very bad start 0-2. With a substitute on the top. I think playoffs are definitely in our range. Okay, and are some predictions coming out from the team right now? Do you feel like the playoffs will be like for 100% or something like that? Is there a winning mentality right now? If we are not going for the playoffs, I would be very upset. So, well, there is no other option. We need to do it. We need to focus. We need to make it for sure. Okay, so we hope your team won't upset you and you will not be angry in the end of the season. Thank you so much, Meleks, and I wish you good luck. Thank you so much, David. See you, man. See you. To byl Meleks, support týmu Cryptova a samozřejmě hrozně fajn chlapík, který momentálně musí zažívat trošičku příjemnější chvíle, protože s Meleksem jsme se v rámci té předsezónní přípravy nebo před sezónou, než Cryptova začala, tak jsme se vlastně potkali a bavili jsme se o tom, jaký jsou ty předpoklady týmu, jak vychází jejich skrimy, jak to vypadá i v rámci jejich třeba atmosféry, jejich souhry a tak dále. A i proto ty predispozice nebo ty moje typy na Cryptovu vysoko byly taky takhle vysoko, ale na druhou stranu Cryptova začínala s tím náhradníkem a ten start opravdu měla těžký. To znamená, že pořád ještě nehází flintu do žita. Pro ty, kteří úplně nerozuměli, tak jsem se ptal teda dost lámanou angličtinou, protože to vedro mě taky nějak možná smolo, takže za to se vám omlouvám, nebyl to úplně rozhovor jako s Kapsem, ale v rámci těch otázek tak jsem se ptal na to, jak momentálně vyhovuje meta, protože ta meta by měla právě vyhovovat Meleksovi, jelikož on je hlavně ten Enchanter support player a v té přípravě on ještě musel hrát ty engage supporty, ale teďka už je nemusel hrát. A jak funguje ta kooperace s Eskem, protože Esko samozřejmě je o poznání agresivnějším hráčem, ale i on samozřejmě teďka musí přijmout trošku tu jinou roli. A že se třeba právě i kvůli tomu naladili na tu botlinku Senna Tamkench, i proto, že on považuje Senu za nejlepší blind pick na support. A bavili jsme se o tom, jestli v týmu pořád je dobrá nálada a pořád tam jsou ty šance na playoff cítit. Jestli to cítí ten samotný tým a jestli si zatím jdou
Meleks říká, že jo, že kdyby tam nebyli, tak by byl akorát naštvaný, akorát by ho to frustrovalo, tak jsem říkal, že teda doufám, že frustrovaný nebude na konci sezóny a že samozřejmě tam ta šance ještě takhle bude, nebo je. A vlastně ještě mě zajímalo, jestli ta pozice, ve které jsou, tak pro ně je nějak extra diskomfortní, protože přeci jenom po dnešku můžou být třeba jednu jedinou prohru za Sinners a Meleks říkal, že jasně začínali prostě se subem, takže šli 0-2, ale teďka pokud ty výsledky tak dál půjdou a skutečně dneska Sinners podlehnou Dynamu a budou opravdu za nima, tak že se stále cítí, že jsou v tom runu pro playoff a že je pořád to místo v playoff reálný a je to ten jejich reálný cíl. Tak jo, přátelé, díky moc krát, tohle byl rozhovor s Meleksem, my si dáme krátkou přestávku a potom půjdeme na ten zápas Dynamo Eklot proti Sinners. Dámy a pánové, do tohoto dalšího přestávkového programu jsme si pro vás opět připravili rozhovor a tentokrát s jedním z importů pro tým Entropic, takže se tady možná opět trošku strapní ve své angličtině, protože dneska očividně nemám úplně formu. Pojďme ho tady přivítat, ať vidíte, kdo to je. Je to samozřejmě Marksman Rames. Hey man, how you doing? What are your immediate thoughts about your win against Suba? Hello. I mean, you said the wrong name, bro. I'm not Rames. Sorry, buddy. Oh my God, man. I'm so sorry. Like it's like 30. I think exactly. Here is 33 degrees Celsius right now, and man, I'm so exhausted. I'm so sorry. No, oh man. Okay, let's start from scratch. What are your immediate thoughts, buddy? I mean, basically, we're happy that we won. But tomorrow we have like an important game as well. We have like the Salska tournament finals against Dynamo, and we are mainly focusing on that thing. But it's a nice thing that we won against Suba. We will get to that BO5 series later because I'm interested in that as well. Right now, you were looking pretty sharp. Were you in your tournament mode before that? Like obviously you were in the tournament mode for the ERL match, but is the focus higher because you are preparing for tomorrow's match? I mean, I think at least me personally, I took everything more serious recently with all the tournaments going on, like the Prague Champs, Hitpoint, of course, as well, and then the Saska. Like there are so many tournaments going on, and I'm trying to put in more than 100%. And recently, I'm happy with how I performed. So, yeah, I'm pretty sharp, or whatever you said. Yeah, it definitely looks like it's paying off. And what about the whole team culture, team atmosphere right now? Because I think you look better than ever. Is it better for you actually to play more tournaments, to be more focused and more in tempo? I mean, it depends. It can be a good thing or a bad thing depending on how we handle it. But so far, I think we handle it pretty good. It can, like, a lot of tournaments can also lead to burnout, right? Yeah. We just have to make sure that on our off days we actually take time off from the PC and we enjoy our time. But overall, I think it's been a pretty good thing to have so many tournaments right now. Especially that it's basically kind of preparing us for more best of fives and stuff like that, going into playoffs or even masters. So for me, like I love playing, so playing more competitive is also it's always a great thing. Great to hear that. What about the first half of Hitpoint Masters? Because you are right now with 6-1 at the second place. It's disappointing to have that one loss for you. I mean, I think it's pretty disappointing, but in the end, it's best of one. Anything can happen. We're just still, like, our goal didn't change. We're still focusing on winning the league, and winning in playoffs, it's where it matters. But of course, it was a bit sad that we lost against Dynamo, but in the end, it's the playoffs that matters, right? Yeah. What about tomorrow's big match? Because Dynamo looks sharp as well. They are leading the league right now, and you have maybe at least another thing to get them because they are in front of you right now. Is there something special you are preparing for tomorrow, or it will be just your classic? Because it looks like you right now play pretty much the same compositions all over again, and it just works, and you don't have to change anything. I mean, right now we're just playing our game until someone can touch us. Basically, we are just playing our game and focusing on that. We're just looking to do the same thing that we did in Prague Champs against them in finals tomorrow. So,
yeah, it's gonna be hopefully a similar experience to practice. Yeah, don't you think they are maybe a little bit better right now? Not like better than you, but I mean better than they were. I mean everyone is improving, and more competition is basically forcing us to improve as well. So it's a great thing to see that more teams are stepping up, basically. Okay, and for the last question, is there anything you want to say to your fans, to Entropic fans, and maybe invite them for tomorrow's final or rest of the league? Yeah, I mean, first I want to say thank you guys for supporting us. Like in practice was insane. Having so many fans, I didn't expect it. And I want to say thank you to our sponsors as well, and to the fans again. Hopefully you are gonna watch our games tomorrow and cheer for us again. Thank you, Khantos, so much. Right now, I said your name properly, at least, and I'm yet again I'm very sorry for that. No problem. And I hope you the best for upcoming matches and thank you. The best, like at all. Yeah. See ya, man. Thank you for having me. Have a great night. See ya. You too. Bye bye. Bye. Tak měli jsme tady nejdřív Ramese, potom Khantose, ale podařilo se mi to nakonec fixnout. Samozřejmě, že jsem se ptal na to, jestli je spokojený s tím, jak momentálně Entropic hrají. Je vlastně na to, jestli, když hrají pořád jakoby to stejný, což momentálně Entropic hrají, tak jestli tam není nějaký prostor pro týmy je v tom vyčapat. On říká, že ne, že dokud prostě se k nám ty týmy nedokážou dostat tím, jak hrají, tak my si prostě hrajeme dál tu naši pohodu, tu naši hru a prostě nám to funguje. Potom jsem se ptal na to, jestli mu vyhovuje třeba teď ten zápřah těch více turnajů. On říkal, jasně, může to být špatná i dobrá věc, ale já prostě miluji hraní a čím víc kompetitivních turnajů, tím lépe. A ještě nás to připravuje právě na třeba evropský BO3, BO5 nebo tady tyhle velký zápasy. Zajímalo mě, jestli třeba připravují na zítřek něco speciálního proti Dynamu. On říkal, že ne, tam prostě ta preparation, jako bereme to všechno na 100%, jsou tam ty přípravy, ale že nic nějak extra si prostě připravovat momentálně nemusíme v rámci naší formy. No a ještě mě vlastně zajímalo to, jestli třeba nevnímali Dynamo jako silnější tým, než byli, a on říkal, že jo, jasně, všichni se zlepšují, ale my bychom pořád měli být prostě ten dominantní, ten nejlepší tým a měli bychom být úplně v pohodě. Přátelé, díky moc krát, že teda přetrpíte dneska ty rozhovory, které já tady momentálně v angličtině dělám, když se mi nepodaří trefit i to jméno na první pokus, ale samozřejmě v rámci těch 33 stupňů tady ve studiu, tak je to docela hustý, možná to jde vidět na mým čele. Takže díky, že mi to odpouštíte a že se s náma koukáte na nejlepší domácí lolko. Čeká nás ještě jedna hra, to bude zatraceně zajímavá. Inside Games mají novou soupisku a budou hrát proti týmu Brut. Oba dva týmy to ještě nevzdali s těmi playoff nadějemi, ale Inside Games ti musí začít tím, že nebudou 0-7 po první polovině a Brut samozřejmě musí potvrdit i tady možná tu roli favorita. Dáme si krátkou pauzu a pak na ten zápas skočíme. Dámy a pánové, nás teď bude čekat rozhovor, na který pro vás budeme mít bulharského midaře týmu Inside Games Eliena, který by se nám už tady měl každou chvíli objevit na obrazovce. Je to tak. Hey buddy, how you doing? Hello, guys. I think you must be pretty relieved, finally, after winning. Finally, we broke the curse finally. I don't think we were gonna get the chance to get an interview during this tournament, but here we are today, so I feel really good, yeah. Yeah, I feel happy for you as well. Thank you. Do you think it is purely the change of the team, of the roster, because you look way better, like it's 100% better, and even you personally looked like another mid laner? Well, I think it for sure has a big impact on how we play. I think our connection is a bit better, even though it's kind of surprising because Santeros was Bulgarian like me, so you would think that we would have better connection, but something didn't work properly. So right now I think we're doing way better, but I think there's a lot to improve because even though we won today, we were not really satisfied with how we played, so still a long way to go. Yeah, surely. But I still have to ask you about your last BO5 series against Sinners, because maybe that was the breaking point, right? You were looking pretty fine. You were actually pretty close to doing that series. What are your thoughts about that BO5? Well, Sinners is a pretty good team. I really wanted to play again against Orno because my first game against him didn't go really well. That was the karma solo killing you, right? yeah. So I was looking forward to play with him. I feel like this year the mid laners are pretty good, so I'm really excited to play against all of them. And I really liked playing against them, and we actually saw that we are not very far away from them skill-wise.
But yeah, we still have to touch a couple of things, and then I think we'll be ready to smash. Okay, and what is your thorough impression of the Czech league? What do you think about the quality and about the matches, about the whole level? Well, when I was first joining the league, I was told that it's not that competitive, but during the off season we saw the rosters, and like the idea changed because like there are a lot of good rosters, and I feel like in general it's a really nice league. I think it's really like in top 4, like after the LFL, Prime League and stuff like this. I think it's really good league in terms of competition. Right. So yeah, I'm really excited to play here. Hopefully I can start playing better, because I don't think I made a good impression at the start. Well, but, I will be honest with you, you didn't, but right now you are doing great impression. I think you are improving a lot. I'm glad to hear it, because we often think about ourselves, like objectively, we may be the best ERL out of minor ERL, so it's nice to hear that from you. For sure. And what do you think about your chances for some miracle playoff run, or at least for dodging the relegation? Yeah, well, we're aiming for the playoffs, of course. All right. We saw against the Suba that we actually have a chance to play against the top tier teams in the league. So right now we're still in a process where we kind of have to see how we should draft and how we should play. Because as you see, this game, for example, we took a very early game oriented draft. And against the Suba, we had a really strong early game as well. So I think that's something that we should play for and just improve it to a level which will allow us to win the games. What about your champion pool? Because you look pretty comfortable on Silas right now, but you showed you can play utility champs like Galio. Where do you feel right now at the moment? Well, my champion pool has always been oriented about around the push and roam strategy. So I'm playing a lot of like those roaming type of champions, but the meta right now is not really suitable for those champs. Like Silas is kind of out of the meta. Galio is really situational as well. So at the start we tried with the scaling. I know like a couple of control mages I play well, but in general I'm a very aggressive player. So those like roaming style champs are for sure better for me. Sometimes I'm a bit too aggressive, sometimes you can see me in, but yeah. In this match against Brute, you were looking pretty not under control, but in the control of the game. Do you feel like that, or was there some turning point for you? Because there was kind of messy early game, but then you just looked like you are rolling to the victory. Well, the start was actually pretty fine. We managed to get some kills at the start, and from my point of the view, I just pushed mid, and it was really free to get prio most of the time because of the champion. So I was moving around the entire map. I had Oracle, so they didn't really have any vision. So we were for sure in control of the game. But we messed up one Drake fight because we tried to do something on bot lane with 2 like key ultimates, and it did not work out. But we still wanted to fight, and that maybe put us a little bit behind for a moment. But we managed to catch back up and close the game out. Yeah, and is there something you want to say to the Inside Games fans or your fans? Maybe you can fill them with hope right now. Yeah, well, I'm gonna be really thankful if there's still fans after our start. Well, I hope that from now on we're gonna start winning, and at least if we don't win, we're gonna show really good gameplay. So yeah, keep supporting us, guys, and it's only gonna be better from now, you know. Thank you so much. For sure make a comeback. Okay, thank you so much for the interview, man. I really appreciate it, and I wish you luck for the rest of the season. Thank you for having me. Bye bye. See you. No, tak jsme si mohli vyslechnout konečně někoho z Inside Games, to samozřejmě máme radost a taky je fajn vidět, že Alien je po těch utrpeních a potom, jak to v Inside Games takhle vypadalo výsledkově, zase usměvavý chlapík a že vlastně jsme si ho mohli i takhle představit a že pořád tak cítí, že ta síla Inside Games nebo těch nových, tak tam prostě je a pořád tam hlavně ta naděje bojovat o playoff a udržení. Já jsem se ho ptal na to, jestli vlastně v té BO5 se Sinners, tak poprvé v té sestavě cítili nějak, že mají šanci na to, aby prostě hráli s těmi top týmy. On říkal, že ano, že ta BO5, byla tam ta nesehranost, ale že prostě ta šance tam byla a hlavně si to otestovali už na Esubě, že s nimi mohli hrát, že prostě proti těm týmům můžou kontestit a že pořád je pro ně cílem playoff, že pořád tomu věří a že ty týmy můžou flipovat, protože jsou to prostě ty BO1. Zajímalo mě to, jak se momentálně cítí v metě, jaký má momentálně champion. On říkal, že jeho strategie, jeho playstyle se točí kolem toho, že prostě napušuje linku a roamuje a pořád dokola
proto hraje právě čempiony, jako je Silas, jako teďka třeba Galio, že jsou to čempioni, kterým to možná teďka v rámci té mety nemusí 100% vyhovovat, ale jemu jo a zatím pořád cítí, že to je hratelný, takže ti scaling mageové mu třeba zas tak vyhovovat momentálně nemusí. Zajímala mě kvalita naší domácí soutěže, jak ji vnímá. A ještě předtím, než jsem se na to mimochodem zeptal, tak Elian dokonce řekl, že naše soutěž v rámci té kompetitivnosti tak, a vyrovnanosti tak je třeba v top 4, dokonce zmínil v rámci těch soutěží i LFL, francouzskou LVP a tak dále, tak to nás samozřejmě mohlo trošku potěšit. A když jsem mu pak řekl, že obecně nebo různě už se dlouhodobě mluví, že by naše liga mohla být ta nejlepší mezi těmi minor regiony, tedy mimo právě tu úplně top 5 těch major regionů, tak říkal, že jo, že to by tak určitě sedělo, že ta liga tak je opravdu dobrá a že se hlavně těší na setkání s dalšími dobrými domácími midaři, že to chce vrátit hlavně Ornovi, který ho v těch prvních hrách solo killoval s karmou. A že si teď mnohem víc věří, že se dostal trošku do komfortu, že neudělal dobrý první dojem, ale že teď věří, že už se to u něj trošku zlepšuje. Já jsem s tím hrozně rád pokecal a jsem hrozně moc rád, že Inside Games se tady dostali zpátky do té soutěže, že nebudou 0-7 a že to soutěž zase máme o něco vyrovnanější. A jsem hrozně moc rád, že jste tady se mnou vydrželi na ten rozhovor. Měl jsem dneska 3 anglické rozhovory v tomhle vedru, tak snad jsem to nějak zvládl. Udělal jsem teda z Khantose Ramese, což nebylo úplně ono a proti Meleksovi jsem to možná trošku intil, ale snad to bylo postupem času trošku lepší. Díky moc krát, mějte se krásně. Dobrou noc, budeme se těšit příště, což bude ve čtvrtek.